எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கிற ஹரிஷ்பீடியா, நான் உங்க ஹரிஷ். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல இப்போ நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாத்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு ட்ரெண்டிங்கான ஸ்பெக்ட்ரம் லேயர் லவ் ஸ்டேட்டஸ் வீடியோவை கைன்மாஸ்டர் ஆப் மூலமா எப்படி பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. நீங்க இப்பதான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வரீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் பக்கத்துல வரும் பெல் ஐக்கனை பிரஸ் பண்ணுங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், கைன்மாஸ்டர் ஆப் ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சைஸ் வந்து ஃபர்ஸ்டா இருக்க சைஸை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ மீடியாக்கு போயிட்டு பேக்ரவுண்ட் சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ ஒரு ட்ரெண்டிங்கான லேயர் வந்து ஆட் பண்ண போறேன். ஸோ இந்த லேயரோட லிங்க் இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்கேன். அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லேயர் சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபுல் சைஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ நீங்க எந்த இமேஜ் வச்சு ஸ்டேட்டஸ் வீடியோ பண்ண போறீங்களோ அந்த இமேஜை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த இமேஜை சர்க்கிள் ஷேப்ல கிராப் பண்ணுங்க. ஸோ கிராப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீழே இருக்க ஃபெதர் லெவலை வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. ஸோ மறுபடியும் அந்த இமேஜை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீழே பிளெண்டிங் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்கு வாங்க. ஸோ வந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்கிரீன் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ அந்த வீடியோ லேயர் சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீழே கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனுக்கு வாங்க. ஸோ வந்ததுக்கு அப்புறம் கான்ட்ராஸ்ட் லெவலையும் சேச்சுரேஷன் லெவலையும் ஃபுல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ நீங்க சூஸ் பண்ணிருக்க இமேஜோட கலரையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ லாஸ்டா சாங் ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ ஒரு செம ட்ரெண்டிங்கான ஸ்டேட்டஸ் வீடியோவை கைன்மாஸ்டர் ஆப் மூலமா ஈஸியாக பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஸோ இப்போ அந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க. உங்களோட கருத்துக்களை இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இது போல ட்ரெண்டிங்கான ஸ்டேட்டஸ் மேக்கிங் வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் பக்கத்துல வரும் பெல் ஐக்கனை பிரஸ் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.